Opening sequence with different colored graphics. TalkAbility logo. Now with Rainer in studio. Dithuto tsa sekolo di bohlokwa hobane di bula menyetla le bokamoso bo botle. Empa bana ba sa itekanelang ho ithuta sekolong ke tse ding tsa dintho tse ba sa di fumaneng bophelong ba bona. Dipersente tse 4.3 tsa setjhaba sa Afrika Borwa di na le ho sa itekanele, mme dipersente tse 27.7 tsa setjhaba sa Afrika Borwa ha di fumane mosebetsi. Jwale batho ba sa itekanelang ba fumana ho le thata haholo hore ba ka fumana mosebetsi. Mapule Moloto o tswetswe ana le cerebral palsy e hlaloswang ka hore ke ho lemala ha kelello ho amang motsamao wa mmele, ho sebedisa mesifa, ho dula le ho ema ka ntle le ho wa. Kajeno re sheba diphephetso tse a kopaneng le tsona tsamaiso ya dithuto tsa sekolo le ho ikemela ka matla kgwebong ya hae. Re a amohela ho TalkAbility Mapule. Did I on the show TalkAbility? Re kopa re jwetse o tswetse o na le cerebral palsy. Re batla ho utlwisisa fela hore ya hao cerebral palsy e severe hakakang le hore yo ama jwang bophelong ba hao. Ama in a way that my speech but baba ngaba kgone ho utlwa clearly the way ke buang ka teng. I have to repeat myself twice or thrice before motho a nkutlwa. Le matsoho as well, ha ke kgone ho tshwara, let's say, a glass full of water. Hangata ke a qhala. I have to take my sweet time hore ke kgone ho tshwara hantle ka matsoho a ka. Ha re bua ka manto a ka, when I walk a distance, my legs are a bit tired. I can't pick them their way, so we can say energy I think iba a bit lower. Yes. Well, ra utlwa hore o wa pheya o etsa ntho tsena kaofela hona le ntho tse ding tse o hlolang hore o etse betere mobility ya hao ka o tshwara le o tsamaya. Ana ona le di-therapy tse o di attendang ho etsa hore o be le matla a betere? I used to attend OT and physio in my teen years, not anymore. What I do, I did most of the time. I do a morning walk, or during the day I try to walk. Then I just do like more puzzle matraka. I told that exercise. I try my level best to it's something alone to to get that exercise. And o go jwetse lerato lena la dijo le ho pheha le tswa kae lona? Ke rata ho serve batho ba bang. Serving, we serve in different ways. One of my amazing abilities is to cook and serve for my family and my clients as well. Choro fela nka chaka fela nka dula ke ja ntho tse monate O fela. tla nona in 2 days. Be careful. Ai ka nnete mme. Pele re tswela pele ntse re bua le Mapule, ha re shebeng hore Mapule o etsa eng ha a dutse kwana hae kwana a be maphetephate le hore le yena a iphedise. Mapule is building a puzzle. Lebitso la ka ke Mapule Moloto. Ke hlahile ka 2 amazing abilities. The first one is cerebral palsy. The second one is epilepsy. By the grace of God, epilepsy stopped in 98. I have a speech impairment. Ke thotse sekolo pele ko Soweto, ne ke se happy, then ke a kgutla. Ho kgutleng wa ka, I attended a center for people with disability at that time. I didn't learn much at that point in my life. Mapule prepares food for a client. 2002 is where I decided hore ke batla ho ya sekolong ke ruta yes ka bana ba bang. I was around 17 at that time. Mapule prepares dinnerware for the client.
That's why they like allowed to build my life and my confidence. The special school played a huge role in my life. I had to do something about my life. And someone I saw an opportunity more. Ke mo ke la register company yaka in 2004. Ne ke batla ho ikemela ke sebedise bokgoni bo tenang le bona. She adds tomatoes to the salad. Ke qadile business yaka ka disability grant. Toro yaka ko bona my catering company ke rekisa dijo on a daily basis. As well, I'm a speaker. I do motivational talk. Now with Rainer in studio. We can say between the age of 8 and 18, when how more ola tola formal education thing. Not at all. So how fitla Francis Verweg bona ba kgonne ho thusa jwang hore o thole some type of education and development. They placed me in a special class. We did, yes, maths and English and handwork, some cooking, woodwork, yes, and I played sports at that time. So how o tswa mo o sna matric plan ya hao wena ha o tswa mo ene le eng? It disturbed me a bit for a year or two because I seek employment. Everywhere I was told, okay, you don't have matric, we can't help you. Emotionally, it broke me. It took time I didn't but I'm thankful for those challenges I faced because the more doors were closed, the more opportunities I had to seek. Because I told myself, okay, I didn't know school and do nothing. Something has to be done about my life. That's one of my mottos in life. And hantle wa tsa keng ke rata hore sena se a bontsha hore ha o le motho ho tlamile o dule o lwanela bophelo ba hao la o ka etsala eng ha re khutla re tla tswella pele ntse re bua mona le Mapule hore bophelong ba hae o entse jwang hore kgwebo ya hae ya dijo e be e hole hape re tla bua le ena ka dithuto tsa hae tsa sekolo hore o entse jwang hore a tle jwale ka bana ba bang. Now with Rainer in studio. Mapule o re hlaloseditse ka tsela eo tsamaiso ya dikolo le setjhaba di motlaileng ka teng. Empa ka jole lena ha se magwebo fela. Ebile ke mongodi ya buku o ka e rekang ho yena ha o ka motjhakela kwana. Ha jwale re tla bua le mmangwane wa hae e leng Macy Rampa. Re o amoela ho TalkAbility. Ke a leboha. Ho utlwala e ka re kwena a entseng Mapule a be le lerato lena la ho pheha. Ha o no mo advise tse jwang hore a nke lerato la hae la ho pheha a le etse bophelo bo ka metsetsang tjhelete. Ke mo advice ka hore a register company. Ke yona step sa pele sa CNC. Then a reka equipment ya go tlo sebetsa ka yona. And funding ene ya ho reka equipment ine etswa ho mang? The funding ya GP ke thotse during the business se ke kene kgwebong. Empa osmisi lava yena ala ya lena DTI to go and register the company. Ha re khutla antronsa hore you need test clearance, you need help, oya kae, le kae. Business e o nang le yona hona jwale ha se business ya hao ya pele. O qadile 2004 o le Mapule general dealer o rekisa di-speeds. Bo baker, it was the two from my mother ne re di etsa kaofela. Mosa khonin she will be there to assist. Then Mapule general dealer e beta in 2004. Nna hore ke realize go Mapule hore before it tlo ba a general dealer ha ke ntse re ya hae mane
o tla re phela, o tla re bakela, o tla re etsa. Then ke mo ke kgonang ho bona hore ha ka joina kore a kgona hore ebe e caterer. Then a register as a general dealer jwalo he. Ke mmone mono hore wa e rata. Ho a bontsha haholo hore support ya family ke ntho e bohlokwa haholo. Haholo ngwana ho a batleha hore le ke le mshebe jwale ka leloko le bone hore talente ya hae e o kae, le ka mo thusa jwang, le ka mo hodisa jwang. Re etetse Tidimalo kwana mosebetsing wa hae mo bokgoni ba hae le dikatleho tsa hae di sa nkelweng hlohong ka baka la ho kgesollwa ka baka la hore yena o na le disability. A shot of Tidimalo's tattoo art book. My name is Tidimalo Mudisenyane, Ketswagele Rustenburg. I'm 26 years old. My type of a disability is congenital disability, whereby motho o tsalwa a le yalo. Tidimalo prepares his tattoo machine for use. Congenital disability ya ka mo my right hand ke yone e leng deformed, then ena le minwana A3, then left hand it's normal but ena le minwana A4. Ke bile le di challenges while I'm growing up. Challenges like people calling me names. I grew up and like I told myself, no man, these people get tshwana le bone, why should keep a mo fatshe? Then ke get away bang ke nkang ka teng. He draws the outline of the tattoo on the client's arm. Ke advise itswe vele ke ma old lady before ka tlhokofala vele ntse ke le small. Then okay ampotsa gore ngwana ka o tshwana le bana ba bang. O ska itsela fatshe. You are intelligent. Le go skela, you know it. They always chant ka lina la go gore Tidimalo, you are descendant. Then okay, that thing in build up ile ke grow up ile no, I'm who I am today because of those advices, the good advices from old lady laga. He creates a tattoo on a client. The tattoos ke di thomile by 2008 khotsa di tattoos. Then it's my passion because of it's natural. I didn't go to school for it. So okay, into it from start because of after matric ne ke face an le challenge tsa gore tshwantse ke se tattoos I did it just because of ke batla tšhelete. Ke etsa because of ke na le rato la di tattoos, ke na le rato la drawing, ke khona le go etsa di portrait. Batho ba bang bana le gore like okay aba kena go nna ra ba bona, then they become surprised. A new client doubts Tidimalo due to his disability. To myself e ba gore okay these people ba nyatsa gore is this the guy, the right guy ya go etsa di tattoo. Tidimalo pages through his tattoo art book. Ke ba fa buka ke a o tshepe gore ke itso draw ge ka matsoga ka also ke khona etsa di wonders. That's what I always tell people gore like o ska nyatsa motho, o ska judge motho. Now with Rainer in studio. Well, jale ka re bone mona bophelong ba Tidimalo. Tidimalo o na le business mo a sebeletsang teng ke jareteng ya habo and hana di qualifications le yena. Ntho tse jwalo di etsa batho ba nyatse business ya hao ha ba qala ho kopana le wena. Mathata a jwalo o a rarabolla jwang to make sure hore di client di ba le trust ho wena nde? Like nna ha re ngwathela ha re seba the client I te go no ba ngwathela ke ba jwetsa straight with a smile ke re o tseba hanka ngwathela di tlo wela fatshe wa utlwa automatically a joke be di go tla jere di kopa o emela aus whoever I'll be working with on that day, o tlo thusa. At the end of the day, how got almost aloseditse hore hosane o tlo utlwisisa hore oh Mapule ha kgone ho etsa 1 2 3. Well, kantle ho pheya o la ngola le buka hape. Yes. Wa ngola di code. Hobaneng o yentse jwalo? Amazing abilities. Ne ke batla ho thusa my brothers and sisters who are born with amazing abilities. Le di family tse nang le bana ba born with amazing abilities. How to treat them, how to communicate with them. Yona, it's a very nice book. I enjoyed reading the quotes. And hara yona ke na le one of them tse lo re nna ke di rata re ke le balle yona fela. All right. Actually heading ya yona ke move ne. Okay. In life we should start making more moves and fewer announcements. It becomes easy to tell people I want to do this and that, but becomes a mission to execute it at times. Learn to make more moves and less announcements. Yes. Like
ke zama ha ke bala mo the mantswe a deep man, and ke zama understand or at which state of mind were you when you were compiling this book? Ne ke batla ho change the world to make it a friendly place for people born with amazing abilities. And ntho e ke e boneng e chargetseng monana wa ka recently hore there isn't people nako nngwe ba re treat-a negatively is because they don't know. They don't understand. Well, I can tell hore momentum wa hao o se o qadile. Ha ne ke kena sekolo, teacher e nngwe e ne e re ho nna, once a train starts moving and a wheel starts rolling, it will be very difficult to stop that train. And I think ho wena ka ntho tseo di etsang, you are already on your momentum, and there are greater things coming even beyond the book, the cooking, the catering. Maybe o tla bo re phela TV se kgale, o le chef Mapule, ke ba tseba. Yes. Dula jwalo fela hobane ha re khutla re tlo bua le mofumahadi Sebenzi le Matsebula a ke a re hlalosetse hore yena o entse jwang hore a bane le kgwebo e matlafetseng ebile e kgonang hore e mo phedise. Now with Rainer in studio. Ntse re bua mona ka o atleha kgwebong le ha o sa thola dithuto tsa sekolo hape o sa itekanela. Re etetswe ke mme Sebenzile Matsebula a nang le dilemo tse 26 a sebetsa ka ho etsa batho ba sa itekanelang ba be le monyetla le ditokelo tse tshwanang tsa batho bohle. Mme o na le dikgwebo tse matlafetseng, a kile a sebeletsa mmuso hape o dula ho di-board tsa dikgwebo le di-NGO tse fapaneng. Re o amohela ho TalkAbility mme. Ke a leboga, Reina. We always find that people with disabilities somehow always have to start and create their own employment. Why is that the case? The usual situation is that people with disabilities don't get the opportunities to access formal employment, unfortunately, because of a whole range of reasons. Sometimes it's lack of qualifications, sometimes it's stereotypes, just that perception that people with disabilities cannot perform at the workplace. So to a large extent, employers are not very keen to employ, and that is a real tragedy, especially in our economy. I got an opportunity to volunteer at social development. I did work there. The workspace, it was a bit friendly because I talked with the people I can do this and this. Some I can't do. So the duties they were it was easy for me to do them at the end of the day. The reality is, even if unayo matric as a person with a disability, you still need to work 10 times more than omunye umuntu onayo grade 12. Because there's the thing you can't do some of the things. Where else sometimes you can do them, but a bit differently at your pace. And you get 10 times more done. And that's the one thing that employers unfortunately don't appreciate. Yes, they miss out on that. They miss out on that. They don't know what they're missing. They don't know what they're missing out, because you give somebody on a disability Mapule, an opportunity to be in the workplace. They'll do an amazing job, because they're aware, this is the one shot I have to make something of myself. Whereas umuntu has no disability, if I take lunch at 3 hours, it's not a big deal. Mapule is not going to take lunch at 3 hours, because they've been given that opportunity and they must perform right then. True that. That's why in business as well, how is you make sure you go 100% to make sure the client is kabona my disability, but even my amazing abilities. Because at the end of the day, private companies and government, they must know that in disability there is amazing abilities and a lot of amazing abilities in us. You know the reason why women
as a sector worldwide got ahead, and even South Africa, is because they came together. They worked together as a unit. And I think that's the one thing we are missing as people with disability. Sonke senza izinto ezahlukene. Given our different strengths and weaknesses, but if there was a way we could come together as a force, we would really be a force to be reckoned with, and everybody would realize this sector of the society has a lot to contribute. And one of the ways of removing ama barriers and stereotypes is through family support, which is why I really like support Auntie Mapule, because family is so important. I attribute my own success because of the support I had from my family. If family is out there in the society, so if our auntie talking ngokuthi uyazi nomntwana owenza ABCD on a disability, already people then understand ukuthi, oh, this is how people with disabilities work. But if family separates themselves from us as people with disabilities, then those stereotypes are not. But do we think? Okay. It's painful. Ntho re ka ithuta re tloele ho go ho nyatsa batho re ba shebile seemo sa bona. Hobane le bona re badia go moralo wa bona o ba fatshe. O mo motho o fumana hore ha o tlo fumana motho le gore o strong like Mapule. Hona mo sense ise mu kidula bo sense mo senya self esteem ya sense iwa. Although anansa tlo khona ho etsa mosebetsi o fumana hore ha so tlo khona ho etsa mosebetsi ka baka la the way rona re ba treatang ka teng, the way re sa khone ho ba amohela. Ke itse hore dintho tse ding di tlo ba a bit challenging to do them, but I must find ways how to deal with them. And I'm not going to compare myself with anyone. Ke tlo ba me, Mapule Moloto. That's how I managed to go out there and face the world. Mapule, one of the things Mapule talked about is the good and the right and the wrong way of doing things. And how important is that when translated into business? The reality is it's very important to be honest and fair in business at all times. Because if you own and run a business, you set your own targets. You actually set the milestones for your success. So if you turn around and you cheat the people that you're providing a service to, right then you are disqualifying yourself. So whilst you are saying, people are looking down upon me because of my disability, and it's because you are not honest in how you conduct your business. So it's very important at all times to do good. I think there's a lot of messages that came out today, but I think the most important one for me was to learn and to be honest, you know, and sometimes we may think it is our disability hindering us. However, sometimes it could be our own attitudes towards the services, towards what we do that hinders us, and it's not the disability itself. Kajeno re thotse bopaki ba hore o ka finyella ditoro tsa hao le ha o ka tobana le eng kapa eng tse o thatafalletsang tse kgolo tse nyane kaofela o ka di hlola. O se tlohelle motho o mong a o jwetsa hore o ke se o kgone hobane wena ha o itjwetsa hore wena o tla kgona ka nnete o tla kgona. Lebitso nna ke Reina Moloi, and we talk ability. Thanks to everyone who made this program possible. To access funds for Department of Small Business Development SBD info at dsbd.gov.za, Amavilandlila Funding Scheme 012 748 9600 for Business Skills Workshop 086 1111 690.